Eh, buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Come la va, come la va? Poi faremo anche un ride con una frase tutta ad hoc, che la scriverò dopo. Mi raccomando, ricordatemi che c'è la frase da raidare al buon Crosta. Comunque, come state? Come state? Spero che avete ricominciato la settimana lavorativa tutti bene. Vi ricordo. Mm. Vi ricordo che online comunque ci sono Pokimane con 4 chiacchiere, il gatto sul tubo con Icteicio, i Pampers, Solelle con Legend of Runeterra, Livain con Neversong, Emulare che passione con assassina. Mm. Chiediamo aiuto a Mollica. È un oggetto sorpresa che ci servirà più tardi. I mazzi da segare sono un oggetto che ci servirà più tardi. Stavo dicendo poi Kelag con Dark Souls, Karimaka con Minecraft, Barla Luna con Arte, Dor Christine con Overwatch, Drakenwolf con Monster Hunter, Necessary Pixel con Mickmade, Tapucca con Arte, Unicolgi con GTFO, la versione 1.0, no, sì, non lo so, Hollow Knight, e Runer con Hollow Knight, Fiorgi con GTA 5, Full Metal con Train 2, Bertien con Bugsnax, che è un gioco molto particolare, esattamente. Nel finale di Lost Horizon, sicuro, guarda. Esattamente. Ed ex TV channel con Airport CEO. Ok, siamo riusciti a dirli tutti. Intanto metto la schermata e cerchiamo di non morire male. Ok. E facciamo partire. Ho vinto una partita Don't Showdown, tanto per dire buone notizie senza morire dal ridere. Vediamo. Mm, non ho la concentrazione per scegliere il gioco giusto. Ok. Già. Abbiamo perso pure Carmine. Come? Cosa è successo? Pool. Non ce l'abbiamo il pool. Non ancora. Ok. Vediamo un po' di terminale. Cioè. Ok. Ci dovrei essere, almeno per dire due nozioni. Giovedì ci sarà novità sul gioco di Still Life, mentre su Lost Horizon 2 so già, a prescindere, che c'è solo la versione inglese.
Non c'è la versione italiana neanche sottotitolata. Basta. Possiamo iniziare a giocare da ridere. Carichiamo. Dove eravamo rimasti? Analizziamo la situazione. Different sized discs with odd markings carved onto them. The pedestal in the middle has similar symbols. Ruote dentate. Some sort of stone gear mechanism. The one in the middle's made of wood. Looks like it's had better days. If in doubt, break things. Pushing or pulling doesn't achieve much. The mouths are open wide enough for me to get my hand in, but there's nothing inside. These heads are carved in one piece, right out of the rock. Even after all these years, they're in perfect condition. They must have had some special significance. Old deities, perhaps? Might have looked more distinguished if they'd bothered to close their gobs. These heads are carved in one piece, right out of the rock. Even after they might have... Stessa frase. Pushing or pulling, the mouths are... Controlliamo anche in questa bocca. Pushing or the mouth, these, even they might have... It's seen better days. The dripping water's created an indent over time. It's too heavy to move. Pensavo che ci salivi. An underground river. Quanta I'm a acqua! strong swimmer, but I don't think I'd be able to fight the current. A torrential river. The river plunges over the edge here. Quanto ho in tasca? Niente. Possiamo andare nel passato. Ah. Mucchio di cocci. I suppose I ought to check through it, just in case. Just about the only thing here even remotely sanitary is this nut. An overturned offerings bowl. I don't think that... C'è una noce. Tante noci di cocco These discs are splendide. in the very center of this temple. I should be able to lift this. I wonder if I can take the gears out. The wooden one comes away easily enough, but the others are firmly installed. Ok. I don't see anything much to do with them, other than avoid their gaze. Queste qui hanno la bocca These chiusa. heads were cut. I don't see any... These heads were... I don't see anything much... These discs are in the very center of this temple. Candela. I don't think I can move it. Looks like some kind of altar, but who knows? The water dripping from the ceiling is beginning to wear it away in the center. No. 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 Proviamo a vedere qua dentro. È decisamente fatto meglio qua. Wow! Ci sono luci colorate. The soil's rather compacted. I can't just pull it away with my fingernails. A mound of stones and earth. A small stream winding its way through the cave. This chain serves as a handrail. Got it. Piano, non cadere, eh? A small...
I've taken the chain, but the posts are still standing. It's loose. I can most likely pull it out. Rubiamo anche un Got paletto. it. They're lying loose. One kick ought to do it. Perché prima di uccidere qualcuno? E niente. Avremo ucciso delle persone. It's too sturdy to break off with bare hands. A small stalagmite as the water drips on. I can't reach it. Water drips down from the Vediamo un po'. Passaggio 1, passaggio 2, passaggio 3. Andiamo di qua. So, where to? I'm currently in the northern cave, and the two other temples are in the southwest and the southeast. E noi dove siamo? Penso che noi siamo qua. Possiamo andare di qua o di qua. Infatti. It must be 200 degrees in here. E c'è la lava. That's a statue of the supreme deity of fire. The people who built this place attempted to appease the gods with sacrifices. Ma che ribbio. Hai studiato la civiltà, sai che There's a tutto rectangular è slot in the middle of un this statue. concetto matematico e comunque c'hai degli idoli. It's empty. This sign stands for fire or heat. If I'm not mistaken, this sign symbolizes death. Hot lava. Even Fenton wouldn't be stupid enough to throw himself into the pit, even if he was really drunk. This is the symbol for life. The statue carries bowls in each hand. This one's empty. Bowls in which sacrifices to the god. Un po' se si possono combinare le determinate cose. I'll attach the torch to the chain. Accendiamo la candela? Yes, that works. Secondo me si scioglie ancora prima di arrivare giù. Ma quanto duro. Fiamma! This symbol, I've learned, means fire or heat. But nothing's happening when I hold up the torch. Nope. Andiamo di qua. This is the Temple of Light. C'è un po' freddino, eh. No idea what these are for. No idea what these are for. There's nothing in there to burn. I'll just leave the gear here for now. Only time will tell why. I don't think I should be burning this. Allora Of perché course l'hai the messo? Vediamo. Questo lo mettiamo qua. Okay, I'll put the nut inside. This bowl represents, but perhaps my offering is missing a little. Abbiamo messo la noce lì. Prendiamo il pezzo di legno.
Fine, I'll hold. Gliela consideriamo come morte della pianta? No. Trasformazione? This symbol, I've learned, means fire or heat. C'è qualcosa che mi manca, credo. No idea what these are for. No idea what these are for. An icicle. Ghiacciolo. Rimane in tasca? I'll leave the icicle here. Yes, I think that's right. Just don't ask me why. Come li hai messi? I should be able to melt the icicle. Then the tub will be full of water. The gear's floating in the icy water. It won't be long before it's frozen. I'll just take the gear out of the water. Ok. È successo qualcosa? No, sembra di no. I'm not sure where this is leading. I'd better not throw all my possessions into the tub. I'm going to follow my gut instinct and keep the chain for the time being. I've melted the... No. I'll immerse the gear in the water. Giacomo! Cacchio ci fai qua? Come stai? Ok, vediamo un po'. Possiamo massacrare le stalattiti e le Strictly speaking, stalagmiti? one isn't supposed to interfere with these things, but something is telling me to do otherwise. I think I'll just break them off. I hope no one notices. Va bene. Perché anche la stalattite? This is the central hub of Shambala. It's hard to So dove fathom, abiti? but these priests are conducting a ceremony that will construct a force field around the world's soul that will still be in place by the time Fenton arrives in around 10,000 years. When I first arrived here, I told them about the Nazi attack on the monastery, and they Posso decided this was dirlo. the best course of action. Perhaps E the dying monk Giacomo gave me è that key qua. because he knew it would send me into the past. The priests needed to know the threat so they could prepare for an emergency like this. Freghiamo la pietra cubica. Togliere divieto. They're the last survivors of Shambala. They've dedicated their lives to protecting this place throughout time. That force field protects the source of the morphogenetic fields, the center of all knowledge, from being accessed by those who might misuse it. Only with the dragon amulet can Shambala's power be harnessed. Ok, grazie, arrivederci. I'll place the stone directly under the dripping water. Cosa succede se andiamo di là?
Ah. Però se noi torniamo di qua, riprendiamo la I have a pietra. feeling nothing in this place is down to chance. Ah, bene. According to Richard, there are 2 more temples Yeah! besides this one in the north. Possiamo viaggiare anche qua. There should be a piece of the dragon amulet in each one. There's one in the southeast and one in the southwest. And I was complaining about the heat in the desert. This is one of the 3 temples that hold the pieces of the dragon amulet. There don't seem to be that many places it could be hiding. But then, I am a master of underestimating tasks. Looks a bit like flaming tongues. Maybe it represents fire. This statue forms the center of the temple. Richard said that one of the 3 pieces of the dragon amulet is hidden here. Somewhere. Somewhere over the rainbow. This place is freezing. Lucky I've gotten pretty accustomed to extreme conditions over the last week. I've got to crack on and find the amulet piece. It's empty. It's frozen solid. I can't get a grip to pull it out. It's frozen solid. I can't get a Niente. I'd need a pickaxe to smash through this. Even better, E 5 kilos of trinitrotoluene. Frankly though, anything other than my bare hands would be a good start. I can't see anything inside. A recess. Incavi ovunque. Strano perché non siamo There's nothing in there. in Centro America dove ci sono incavi. Di qua si può passare? Si può Looks like the passare. Countess and her men have set up camp in the center. There's Kim. Dove è là? Non ho visto. Quanto lì? Well, any news? No, Countess. We could not discover a way out of the caves. But we haven't yet examined every corner. And Paddock? No trace. Okay, forget it. Perhaps the idiot fell over the edge when we arrived here. No matter, we have other concerns to tend to. Prepare the explosives. I'm quite sure a small detonation will be enough to disrupt the force field. Jawohl, Countess. Jawohl. I need to shift these ropes, but the Countess is keeping a close eye on me. Ah, siamo Kim. The ropes are tied tight. The ropes are tied tight. I'm tied up with a thick rope. It's digging into my skin. Maps, documents, and a glass bottle. She's calm, precise, organized. I've had no chance to escape. As long as I'm tied up here, I can't stop this mad woman. The ropes are tied tight. I could definitely reach the table with my leg and give it a kick, but the Countess would notice it immediately. I need to find the 3 parts of the dragon amulet. Fast. Cristalli. I'll grab the crystals. Let's be honest here. When have you ever seen me actually fight anyone? Nazi troops with heavy weapons. They've set up a perimeter. Let's be honest here. When have you ever...
Nazi troops with they've set up. Bene. That's where Kim's being held. There are only a few soldiers down in the center, but there's an entire battalion stationed around the cavern. I can't just wander down there and take on an entire army. That force field's all that stands between the Countess and power beyond all imagination. The entirety of human knowledge. Ho 3 cristalli. Dove li potrei utilizzare questi 3 cristalli? Sassolini? Posso prendere i sassolini? Fits perfectly. Così a caso funzionano? This crystal looks like a good fit. Impressive. The light from this area of the temple is concentrated and redirected. Vediamo un po' di qua. I cristalli. Let's fit this crystal in here. Let's see what happens. Ah, fantastic. The light's melting the ice. Quanto veloce! Raggio laser. It's the tail piece of the amulet. Andiamo nella ciotola. It's empty. È vuota. The soil's rather compacted. I can't just... Usiamo questo. I can definitely use this to loosen the soil. Smuovi la terra. Smuovi. Saving the world is no excuse not to get one's hands dirty. I'll try to shift some of this soil. Cosa troviamo per terra? Della terra. The soil's loose. I can pull it away rather easily, though not without dirtying myself a little. Still, it's only mud. With a covering of damp earth, the nut should grow in no time. Perhaps then this offering will serve its purpose. Vediamo. This symbol, I've learnt, No. Catena? Catena di Andromeda? I'm not entirely sure. Now I know how Fenton must feel all the time, regardless. I'm sure this isn't just a spontaneous urge. Quanto grosso è questa pianta? Here. Però non abbiamo niente di fuoco. Dov'è Nathan quando serve? Nothing happens.
Mm. Para. Just like an ice lolly. One good heft on the chain and... Got it. Possiamo decongelare? Sembra di no. Let's see if we can't thaw this thing out. I'd better not leave it down there too long. At 1,000 degrees, the line between thawing and incinerating is pretty fine. Già solo così si dovrebbe un po' sciogliere. Tutto in tasca. It worked. The gear's been preserved in perfect condition. Ok. Almost like it was meant to be. If in doubt, break it. Pushing or pulling, the mouths are open. No. Cosa dovremmo fare? Oh, quello non si toglie più da lì. E mo le altre cose? Aspetta un attimo, qui c'è un sarcofago. There's no chance of opening it. There's an iron lock on the lid. Dove glielo possiamo lasciare? Beh, il sarcofago glielo possiamo sempre rompere. The coffin is really rather sturdy. I can't break it open. There's a layer of protective paint on the lock that's chipping away in places, but the lock itself is strong. It won't budge. I can't break open the lock, but perhaps I can burn off some of the paint. I've removed the paint on the lock, but it's still shut fast. The coffin is really... Vernice protettiva, quindi è diventato arrugginito. Looks like this coffin once had an iron lock on it. It's completely rusted through now. Maybe I can get it open. Yatta! Got it. The coffin's open. I really hope grave robbing will be the pinnacle of my less than moral activities. I hate to think how I'd go about besting it. The body's rotted to the bone. I have the most unsettling desire to take one with me. Ok. Qui ci va l'osso, quindi? Vediamo. Let's see what happens when I place the bone in this bowl. The bone didn't look that heavy. Maybe I actually did something right. Mancherebbe il fuoco. Empty. E adesso?
Per buttargli addosso del fuoco? Nothing. The stone fits into this slot, but nothing seems to be happening. I'll hold on to it for now. Forse servirà qualcosa? No. Come posso lasciargli questo? Vediamo, No, qui abbiamo già bruciato. There's nothing in there to burn. Qua non c'è nulla da incavare. This symbol, I've learned, means fire. Cosa ci manca? Cosa ci potrà mai mancare? Un altro pilastro. This pole's firmly rooted to the spot. This metal post was, until recently, a part of the railing along the bridge. No. Ma di sicuro la pietra cava servirà da qualche parte. Believe it or not, I can't quite reach. Okay, let's see if I can rig this thing up. That should work. The chain's long enough, and the stone should hold the lava without melting. Vediamo. Strano che non si sia sciolta la catena. There it is. A cup full of lava. That's it. The statue's moving. Looks like we're in business. A piece of the amulet. It's a piece of the dragon amulet. Fits. Ok. Ci manca un pezzetto.
Allora, se gli ha aperto la bocca, vuol dire Brute force work. che ci dovrà essere un modo per aprirgliela quella maledetta bocca. I don't think there's anything else of interest. An overturned offerings bowl. Now just rotting meat and fruit. Non possono comunicare tra di loro. A meno che non gli riempia la bocca di sassolini. Aha! Feeding stones to these guys makes the discs on the floor move. No? Ok. Allora questo muove solo il secondo e il primo, mentre l'altro il terzo e il primo. Ah, Easy. something opened up. The headpiece of the dragon amulet. Hey, look, a dragon. E mo? This should be fun. Or terrifying. Hopefully both. Well, that was an anticlimax. What am I doing wrong? I'm impressed. Richard? I put the amulet back together. Is something supposed to be happening? The amulet allows its bearer to breach the force field and to access the heart of Shambala. Use your imagination, Fenton. Think about how the morphogenetic fields work. They are a part of everyone here. I liked you more when you didn't talk in riddles. If you control this energy, you control everything it is a part of. Let your thoughts, your feelings take control. Turn your thoughts into action. But... Richard? Usa la forza, Okay. Luke! Thoughts into action, thoughts into action. Nothing's happening. Christ. Why does this remind me of Professor Hayes' dragon story? I do like dragons. He likes the dragon. Ha pensato dei draghi e adesso spuntano fuori dei draghi? Con quali zampe me lo stai dicendo? Sarà un drago o una viverna? Lieutenant, control your men. This is all an elaborate illusion. They're in no danger but from themselves. This is my chance.
I've got to get free before they get organized. Via. Che palle. That's it. I've pulled some of the glass towards me. Let's do this thing. È un drago. Con quale animazione questo drago? I think the odds are on my side now. I think the best thing I can do for Kim now is deal with the rest of the soldiers. I think I can only guide the vision. Christ! I think... Ah, devo fare così tutte le volte? Allora, per sicurezza salvo un I've attimo. got to get free. Devi un attimo salvare, non si sa mai. I cocci sulle ginocchia. Scusa? Eh sì. I need to cut myself free. Quickly. there are still 2 Nazi units out there. Vabbè, questa è relazione speculare. A posto. Grazie, arrivederci. Don't move! It is all just a figment of the imagination! Lieutenant, we end this party trick now. Follow me. We will detonate the explosives. Once we control the heart of Shambala, we will put an end to this spectacle. What? Oh, Countess. Ah, the girl arises. Given up waiting for your boyfriend to save you? He's not my boyfriend. Regardless, you must realize one thing. We have arrived in Shambala. Your usefulness no longer protects you. It is time for you to die. Yatta! Ah. Attacco aggressivo, attacco aggressivo. No! Minchia che botta. I'm the one you need to worry about. Always with the witticisms, you people. Can't you take something seriously just once? Attacco cauto. Questi combattimenti. Soon it will all be over. That can be arranged. Cade, cade. Abbiamo vinto? Easy. Kim, Va bene are you Giacomo, okay? buonanotte, grazie I'm mille alive, per essere I passato, think. passato di What's qua. with the kung fu? I didn't know you kick ass. Why didn't you pull that out sooner? There's a lot about me that you don't know. So I'm beginning to realize. Maybe that's something we can work on. Huh. You'd like that, wouldn't you, Paddock? Kim, you know I would. Richard? I don't mean to break up the moment, but it's time for me to say goodbye. What do you mean? I've made my decision. I'm going to stay here, in the Ma- past. But Why? why? I've seen a great many things here that I never would have believed. I think there's a reason I wound up in Shambala. Whatever you want to call it, there's a great power that connects every living being throughout time and space. I don't begin to understand it, but I do know it wants me to help protect it. Humanity is nowhere near ready for a miracle like this.
I know that when you return to your time, you will do everything you can to keep this place a secret. Promise me. Done. Thank you, Fenton. And thank you for coming after me. I know how much you've been through. I'll never forget it. You've really thought this through? Yes, I have. One day you'll understand. Va bene. I think understanding is more your bag, but I'll do my best to get my head around it. I'll make sure the governor knows you're safe. Thank you. I have to go now. I'm no good at soppy. You know that. Just look after yourselves, okay? Take care, Richard. Puff. Diventato una What on earth just happened? sagoma piuma. Where did Richard go? I'm not entirely sure. But I'll try to explain on the way home. So that's it then? World saved, catastrophe averted? You're not even a little bit interested to understand the great secrets of the universe? Nah, overrated. I'm more worried about how the hell we get back home. Quello è un mistero da So you've been risolvere. halfway around the world just to get here, and you're going home empty-handed? Am I? Ecco l'approccio. You think you're pretty cool, don't you, Fenton Paddock? You're saying you don't? E niente. Fine. Brutalmente scritto fine. Va bene? Così. Oh, poteva usare frasi di più effetto, però un finale bello. E ciao, Dani è arrivato adesso. Allora, parlare un po' di questo gioco brevemente, che comunque siamo riusciti a completarlo nell'orario prestabilito. La storia avvincente, del tipo inizialmente siamo contro dei cerchiamo di scappare dai nazisti, dopodiché cerchiamo di salvare il nostro amico, dopodiché cerchiamo di salvare il mondo e finisce con sconfiggiamo i nemici nazisti e richiudiamo il mondo, si spera, e abbiamo fatto pace con la nostra ex ragazza. Graficamente tipico del, come si potrebbe dire, ottimo sotto il punto di vista dell'epoca in cui è stato prodotto. Ho visto però giochi anche migliori, con grafica più o meno cartunesca. Comunque il fatto che non ci sia stata una traduzione completa del gioco nelle varie lingue, non so se è perché è stata una scelta di marketing, cioè del tipo loro comunque hanno prodotto un gioco per il mondo europeo, niente più niente meno, ma principalmente inglese e tedesco, essendo casa produttrice tedesca. E questo non so, magari ha un po'
come si potrebbe dire, demotivato la popolarità di questo gioco. E che cosa d'altro? Beh, d'altro, storia, grafica. Beh, i personaggi comunque sono stati molto... È tedesca? Sì, è tedesca. Infatti c'è scritto Germany, Austria, Germania, comunque lì. Congratulations. The bonus area is now available in the main menu. Come? Bonus? Facciamoci subito questo bonus. Gioca la versione prototipo, risolvi il puzzle, combatti la battaglia finale, non efficienza. Facciamo subito risolvi il puzzle. Raccogli i pezzi facendo clic sul lato sinistro del mouse e trascini. Ok. This piece is probably a good starting point. I'll leave it here. Riconosco queste facce qua. Riconosco determinate mani e posso dire cacchio. Perché non va via però questo testo? Ok. Voi direte, saranno loro? Non saranno loro? Non sono loro, però c'è un gioco che ha questi come protagonisti. Questo quindi va più in basso? No. Questo va girato. Anche questo va girato così. Sbagliato. Ci auguriamo che attenderai con ansia la nostra prossima avventura di Nina e Max in Secret File 3. Ma prima dobbiamo fare gli altri due. Questa è Nina, questo è Max e c'è il gioco Secret File. Questo è con la versione prototipo. Ok. Non facciamo il prototipo e il combattimento va bene, è quello. Onorificenze, hai ottenuto il premio per aver riportato il flauto all'incantatore di serpenti a Marrakesh, proprio come avevi promesso. La tua onestà e la tua correttezza meritano il massimo riconoscimento. Il team di Lost Horizon. Yeah! Un bambino questo qui che voleva il portafoglio che intanto era vuoto. E niente.
Quindi abbiamo completato Lost Horizon. Ah, un caro amico ci ha giocato. Scommetto che gli è anche piaciuto. Comunque, camera finita. Abbiamo terminato quindi Lost Horizon. Spero che vi sia piaciuto. Ringrazio tutte le persone che sono passate di qua. Saluto ancora Macronature, Daniel e Mollica di aver scritto qua. Adesso mi ricordo, dato che dobbiamo raidare Constantine, gli dobbiamo scrivere bianco. Allora, il 2 ha i sottotitoli, ma è tutto in inglese. Vi dico questa brutta notizia. Adesso vi scrivo tutto. Ditemi se questa frase va bene. Buona serata, Daniel. Ho sbagliato. Aspettate che lo correggo. Perfetto. Ciao ciao.